Hello everyone, I am Dr. Ram Saunekar, Assistant Professor at Aniket College of Social Work, Varda. So friends, today we are going to discuss on the topic Comprehension of Unseen Passage. Comprehension of Unseen Passage is one of the important topics, and you have been learning this kind of topic since 12th class because you have questions on this topic. For example, comprehension of unseen passage, seen passages and unseen passages you have already learned. So comprehension of unseen passage, what does it mean exactly? We will discuss on it, and we will see how to comprehend the unseen passage. You will be asked questions on this topic, comprehension of unseen passage, and this topic will be for you for 10 marks. There will be 5 questions. Each question will be for 2 marks. So 10 marks will be on this topic. First of all, we will see what is comprehension. What is the comprehension? Comprehension means understanding. See, comprehension means understanding. We will see comprehension is a very important aspect of second language learning and teaching. It's very important aspect of second language learning and teaching, because without comprehension we can't understand what is written and what is taught. We can't understand. So comprehension and understanding is most important topic. Successful communication in a language depends entirely on one's success in understanding the meaning and content of language spoken or written. Exactly. See, because successful communication is depend on entirely on one's success in understanding the meaning and content of language spoken or written. म्हणजे एक यशस्वी संभाषण हे कशावर डिपेंड आहे, कशावर अवलंबून आहे, तर एखाद्याने लिहिलेलं काय आहे, काय लिहिलं आहे, काय बोललं आहे, हे जर आपल्याला कळलं असेल तरच चांगल्या प्रकारे संभाषण होऊ शकतं. अथवा जे काही शिकवलं असेल किंवा लिहिलेलं असेल ते समजणं कठीण होईल. अंडरस्टँडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणून अंडरस्टँडिंग, कॉम्प्रिहेन्शन हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. त्यावरच आपलं यशस्वी संभाषण, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हे डिपेंड आहे. म्हणून अंडरस्टँडिंग आणि कॉम्प्रिहेन्शन हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. तर आपल्याला एखादा अनसीन पॅसेज, न वाचलेला, न पाहिलेला पॅसेज हा कशा प्रकारे आपल्याला कॉम्प्रिहेंड करायचा आहे, कशा प्रकारे त्याचं अंडरस्टँडिंग करायचं आहे, आणि त्या पॅसेजवरील प्रश्नांची उत्तरं कशा प्रकारे आपण देऊ शकतो. बिकॉज विदाउट कॉम्प्रिहेन्शन, विदाउट अंडरस्टँडिंग द पॅसेज, यू कांट गिव्ह प्रॉपर आन्सर्स ऑफ द क्वेश्चन्स. सो कॉम्प्रिहेन्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि त्यासाठी खूप साऱ्या गोष्टी असतील. कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे एकदम तुम्ही रीडिंग केलं आणि कॉम्प्रिहेंड होईल असं नाही, बिकॉज it is not our mother tongue. So you should have detailed study of the language. म्हणजे बेसिक्स जे आहे लँग्वेजचे ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्यानंतर तुमचा शब्दसाठा हा जास्त असला पाहिजे. यू शुड नो द मिनिंग ऑफ द वर्ड्स. यू शुड have proper knowledge of grammar. You should know the proper construction of sentences. Then it will be easy to understand any kind of seen passage or unseen passage. To comprehend is to understand. Comprehension exercises are intended to
test and improve your ability to understand the language. To comprehend is to understand comprehension. To comprehend is to understand. Comprehend म्हणजे काय? समजून घेणं. Understanding. Comprehension exercises are intended to test and improve your ability to understand the language. So this kind of comprehension exercises, just like for example comprehension of unseen passage, this kind of exercise will be helpful to improve your ability to understand the language. म्हणजे अशा प्रकारचे पॅसेजेस जर तुम्ही कॉम्प्रेहेंड करत गेले, अनसीन पॅसेजेस वाचत गेले आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही देऊ शकले तर तुमची कॉम्प्रेहेन्शन ॲबिलिटी आहे ती निश्चितच इम्प्रूव्ह होईल. So for that purpose this kind of chapter has been included in your syllabus and it has 10 marks weightage. म्हणजे चांगली संधी आहे की तुम्ही चांगल्या प्रकारे जास्तीत जास्त मार्क्स या टॉपिकमध्ये या क्वेश्चनवर कव्हर करू शकता. डेफिनेटली यू विल गेट 10 out of 10 if you give proper answers of the questions. See, hints on comprehension. So what should be done to comprehend? एखादा पॅसेज समजून घेण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे, कोणत्या गोष्टींकडे आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे, कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे, त्यावर एक प्रकाश टाकण्याचा आपण प्रयत्न करू. When we make a close reading or attentively listen to a text in order to find out these things. First, the thought contained therein. While comprehending, we are giving attention on these things. The thought contained therein. What is the thought? Explain in the given passage. Which thought is written? Which kind of idea has been explained by the writer in that paragraph, in that passage? So we should understand that thought. It is important. The supporting logic behind the thought. What is the supporting logic behind the thought? What was the intention of the writer behind writing this passage, behind the thought which has been explained by the writer? The next thing is that the purpose of the thought. Just I explained, I have already told you about the purpose of the writer, the purpose of the thought behind writing this paragraph. The writer's own attitude to the subject. We try to comprehend that text. Now we will discuss on few hints on comprehension. Few hints on comprehension. First is read the passage through to get the central idea. Read the passage thorough to get the central idea. Read the passage thoroughly to get the central idea and try to understand what is the central idea of the paragraph. म्हणजे सर्वात अगोदर तुम्हाला संपूर्ण पॅसेज हा रीड करायचा आहे आणि त्याची मध्यवर्ती कल्पना काय हे समजून घ्यायचं आहे. नेक्स्ट थिंग इज दॅट रीड द पॅसेज अगेन a little more carefully so as to know the details. Second thing you have to do that read the passage again, because reading again and again makes your comprehension strong. You will understand the central idea of the passage. So read the passage again a little more carefully. Now second time you have to read more carefully what is written in the paragraph, what is written in every sentence. Try to understand the meaning of that sentences so as to know the details, what are the details explained by the writer. So you have to read the paragraph carefully, more carefully,
this time. Then study the questions. Thereafter you have to study the questions. What are the questions asked on the paragraph? Which kind of questions have been asked on that paragraph? You have to study the questions, turn to the relevant portions again. Now you have to turn toward the relevant portion. Relevant means relevant to the questions. प्रश्नाशी संबंधित असणाऱ्या भागाकडे परत तुम्हाला वळायचं आहे पॅराग्राफ मधल्या, आणि त्या पॅराग्राफ मध्ये त्या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे, यू हॅव टू रीड इट अगेन अँड देन यू हॅव टू गिव्ह द प्रॉपर आन्सर्स इफ नेसेसरी. ॲज यू रीड द क्वेश्चन्स, इफ नेसेसरी, जर गरज असेल तर परत परत तुम्हाला त्या पोर्शनकडे जावं लागेल की ज्यावर आधारित क्वेश्चन्स विचारलेला आहे. तो रीड आउट करा, पूर्णपणे समजून घ्या आणि परत त्या क्वेश्चनचं प्रॉपरली आन्सर तुम्हाला द्यायचा आहे. बट डोंट मेक हेस्ट, घाई करू नका, कारण घाईमुळे तुमच्या त्या प्रश्नाचं उत्तर चुकू शकतं आणि त्या प्रश्नावरील मार्क्स तुम्हाला गमवावे लागू शकतात. म्हणून घाई करायची नाही. ट्राय टू अंडरस्टँड द क्वेश्चन्स प्रॉपरली. सर्वात अगोदर तुम्हाला प्रश्न समजून घ्यायचा आहे, कारण इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड द क्वेश्चन प्रॉपरली देन यू कांट गिव्ह द प्रॉपर आन्सर. प्रश्न तुम्हाला समजलाच नसेल तर त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधता येईल का? नो, डेफिनेटली नॉट. सो ट्राय टू अंडरस्टँड द क्वेश्चन प्रॉपरली. व्हॉट हॅज बीन आस्क इन द क्वेश्चन, काय विचारण्यात आलेलं आहे प्रश्नामध्ये ते अगोदर समजून घ्या. देन ट्राय टू read the portion relevant to the question again and then try to give the proper answers. योग्य उत्तरेच द्या, जे विचारलेलं आहे तेच लिहा. You have to give question answer of the questions only for 2 marks. You don't have to write more. खूप जास्त तुम्हाला लिहायचं नाही. एक दोन ते 3 सेंटेन्स मध्ये जरी आन्सर दिलं, you will get marks on that question. So these are the some hints for comprehension. You have already experience of it because you have learned in 10th, 11th and 12th seen and unseen passages. You have learned, you have given answers of the questions. So this is not a different topic for you. You can solve properly. Just remember, this is the golden opportunity that you can improve your marks on this topic. So don't waste, don't lose these marks, and try to understand the passage properly and try to give the proper answers of the questions, because it will give you 10 out of 10 if you give correct answers. Okay, I think you have understand the topic, comprehension of unseen passage. So we will stop here and we will continue in the next period, next topic. Thank you.